سلام، نیکولو هستم. امروز جمعه فکر میکنم بچه ها 15 فروردین 1404 هست با قسمت چهارم از کورس آقای کوپسی در خدمتتونم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خب بچه ها، این قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو آقای کوپسی، این تحلیل مانتلی داو جونز و نزدک منه برای تقریبا 1 سال پیشه بچه ها. این ویدیو 1 سال و 3-4 ماه پیش، برای بهمن 402 باید باشه تا جایی که یادمه. اون موقع نزدک اگر ببینید، حالا من پلی کردم ولی صداش موته، 16600 تا بوده. این سقف موج 3-4 A, B و اینم C که تارگت هم 2300 و 25 و خورده ای بوده. تو این ویدیو رو اگه ببینید میگم اون بالا اونجا ساختار تمام میشه و باید چار خیلی بزرگ بریزه. همین چارتو من توی تریدینگ ویو هم یادم ران کردم، حالا با فاصله مثلا یک کوچولو این ور اون ورش. اینجا بوده 17670 تا. اینو قشنگ این دقیقاً برای عید پارساله، یعنی مثلا 7-8 عید پارسال. من واقعا 1 دقیقه اینو روش کار میکردم. اینجا سل دادم، قشنگ یادم تو اون کانال یا تو ویدیوها مدام میگفتم که تارگت نورمال اینجاه، ولی اینجا هم میشه تموم شه. که اکسپنت فلت خیلی بی‌نظیر شد این کارکشنش و اینقدر هم عمیق نشد، ولی بستم من اینجا یادمه. ادامهش که اگر ببینید این برای این تاریخه و تارگت ها اینجا. البته این از اینجا بعد دیگه آپدیت نشده، دیگه نکرد آپدیت، نمیدونم چرا بیشتر نمیشه. تارگت هاش حالا مهم نیست، آپدیت هم بشه نشه مهم نیست. تارگت هم اینجا بوده برای انتهای ساختار، یعنی 25 مثلا 23 و 100 و 25 و 100. البته من اینو دنبالش نکردم دیگه، خیلی وقته، حداقل 8-9 ماه که من نزدک رو دیگه دنبال نمی کنم با الیوت، چون تمام فوکوسم توی این مدت روی RTM بوده که بتونم به قول معروف یه نقطه ازش در بیارم، به یه برایندی برسم. دنبالش نکردم ولی برام جالبه که با چقدر درصد خطا، مثلا حالا شما 23 و 100 هم اگه بگیری اینجا میشه تقریبا با 3.5 درصد 3.5 درصد خطا این به تارگت خورده. شما 100 درصد اگه اینو دنبالش میکردم من، تارگتم کوچیک‌تر میشد، یعنی زونم کوچیک‌تر میشد. من اینو دیگه ولش کردم، با میدید دیتایی هم نداره، یعنی دیتای الیوتی دیگه نداره. جایی که الان حال میده برای سل کردن، این به عکس جفت ارزها خیلی بر نمیگرده، یعنی خیلی آبشاری میریزه. خدا شاهده همین جایی که میبینید، من تو لینکدین هم گذاشتم، اگه برید هست اینجا، تو لینکدین هم اون چارت هست. توی جی فارکس و اواندا این باکس کار کرد، ولی توی متان کار نکرد، یعنی پوزیشن ها رو بر نداشت و ریخت. ولی علل حساب این من منتظرم مثلا حالا اینجا رو، این فلگ لیمیت رو اگر بزنه کفشو، این باکس سبزی که میبینید این سل خوبی داره، اگر برگرده به اینجا سل خوبی داره. اینم از پشت بازو نزدک. این ویدیو رو ببینید واقعا چقدر ویو خورده، نمیدونم کجای زده، 84 تا. خسته نباشین واقعا. این نزدک. بریم سراغ ویدیوی خود آقای کوپسی. Judge where your target, higher range target is going to be, so you can begin to have a good idea where the lower wave degree targets are going to need to get to. So we're looking at the wave 3 and wave C targets, and where does the wave 3 need to end for the wave 5 to reach around the 14k high. We have two corresponding targets, one 12768 and 12784, so pretty close to each other.
So then we will put the 12, 7, 6, 8 in the spreadsheet and work out, well, we had 32.8% in the wave 2. Where will wave 4 be? Let's estimate it's going to be 50%, because that will bring the total to 82%. Then we can say where our projections going to get in wave 5. Well, we've got this whole range, and yes, it could get to that 14k high. So in general, we will be looking approximately for wave 3 to get to here. Okay, and that is how, when you're using the spreadsheet, you can begin to just estimate the sort of areas that wave 3 can be and where your wave 4 can correct to get to a particular target. If you are in a wave C of wave 3, you can do the same thing. You can say, well, I think the wave 3 is going to get to this level, so if I go through, I've got my wave 1 and 2, I need my wave 3 to get to about here, correct to here because of alternation. Will that reach the wave 3 target? And that's what I do a lot during the day. And there we go, a retracement, and then I know that this area down here is where we can expect the final target in that wave 5 to form wave A of the larger wave 5. So here we are back at this weekly wave count, and we've had our wave 1 and 2, and we're working our way up. That is the target area we're looking at. Okay, and those are the targets we will expect. Right, here we are, wave 2, wave 1, 2, A, B, and we're looking at wave C. Now we're getting to the peak of wave 1 here, so you'd expect to see some sort of reaction, so it's quite possible that we'll see wave 3 end just above there, because then you'll see a wave 4 and wave 5 to finish a wave A of this larger wave 3. So a black wave A up here to finish the wave A of wave 3. That is a natural target, as I mentioned before, for this wave A here. And from B we can expect a 5-wave rally. And now, because we have wave A and wave B, we can begin to judge where wave 3 is going to be. Here we go. We had a wave 1, wave 2. We had a deep wave 2, 78%, just over 76%. And so we're looking roughly in this area. It could be a lot of things, but the trouble is at the moment, we don't have any wave C, so we have to wait until we've got wave A and B. Okay, and that is the next thing we have to look for. But what we can do in the meantime is estimate where all this can go. And that is how I will tend to use things, and just check to make sure that if it gets to these sort of levels, will this be about right? And that would get us approximately to the 10,400 area in the wave A. So that is initially, before it happens, just estimating. Now we find out where this wave A and wave B is. We have, or it did end at 10,450. That's exactly what happened. We had a pullback at 10,333, and now we can begin to look at where the wave 3 projection can go. Minimum wave C projection first, because these are the minimums here, so they're already indicating a very long wave 3. So we know that probably in this broad area we'll expect the wave 3 to happen, this wave 3. And then we look at the lower wave degree development within the wave C. So here is the wave C, coming from 10,
333. We go up to wave 1 and wave 2, and you can see that it follows all the way up, just over 61.8% in wave 2. We can match these pretty well. We've got a choice of two, either to 10,651 or 10,670 look the most likely. In the end it stalled actually very close to this one, the 185.4%. Then we look at the wave 4, and we know that because wave 2 was 61.4, we could even have as low as 23%, because that would still get above 80%, but probably I've chosen these as a rough guide where price will stop in wave 4. That actually stopped at 10,567, so just above 33%, probably around 30%, 31%, and a total at 93.8% between wave 2 and wave 4. So now we have the targets in the larger wave 3, and we must make sure and look at our wave 5 targets within wave C and which one of these targets we're going to get to. Well, 10,778 is to 67.8%, 10,800, 10,810, 85%, 10,838. It could be anywhere in those. So then we have to work through the wave 5 and look at the wave C of wave 5 to judge exactly where it's going to go. That's not a huge difference between there. That's 50 point difference between the two. So it's not that much that we're looking at. And that is actually, we actually saw the 85.4% projection, very close to it, at 10,833. And that was a 223% projection in wave C. So a very long one, which is not that usual, but I have seen it reasonably often. So there it is. That was where the wave A would get to. So what we did was we looked at the weekly structure. We estimated where the wave 3 was going to go, and we've only just got to wave A at the moment. And on the way up, we estimated where wave 3 was going to be, and then fine-tuned it, and then we estimated where the wave A was going to be. And this was the wave A in total. 10,833 was the wave 3, and because we had a deep wave 2, we had a shallow wave 4, 21.5%, and finally we had a projection in wave 5, 11, just under 58%, and we had these choices to go for. And this is where it had finished. خب بچه ها اینجا رو ببینید، من با این شمارش مشکل دارم، با این تیکش. چرا؟ چون ایشون اینو زده A، این حرکت رو زده A، نمیدونم چرا زده. بازم مثل همون توضیحات قبلی من دارم طبق یه عکس که تایم فریمش 1 ساعت هست قضاوت میکنم. اینجا رو من چجوری لیبل میزنم؟ من این که سه که هیچی، اینو میزنم EFA، اینو میزنم EFA، اینو میزنم EFB، اینو میزنم EFCW، این ABC رو میگیرم X، اینم میگیرم Y. این 3، این 4 میاد اینجا. حالا اینم احتمالاً A، اینم احتمالاً B، اینم C. دوباره این B رو اگه شما نگاه کنید خودش به نظر من یه فلت، یه اکسپندد فلت ایرگولاره. پس این EFA، ای بابا، این EFA، این ABC، EFB، این EFC، اینجا شد W، اینجا شد X، اینجا شد Y، این 3، اینجا شد 4، این شد A از 5، این شد B از 5 و اینم C از 5. نمیدونم چرا، بازم میگم اینو شما داخل پرانتز در نظر بگید. من دارم طبق یه عکس نظر میدم.
این عکس بر طبق منطق غلط شمارشش، چون اصلا این واضحا موج A نیست. این حرکت هیچ رقمه به موج A نمیخوره، زیگزاگه، نمیدونم چی رو. این الان معلومه موج A، این الان معلومه A B C موج 5، این موج C، این به موج ایمپالس نمیخوره. اینم یادم رفت چند بار بگم، اینم تنظیمات RSI آقای کوپسیه. بچهای خاصین استفاده کنین که اصلا به هیچ عنوان سمت این چیزا نرین، سمت این. یکی از بچه‌ها توی کانال تلگرام ازم پرسید خیلی وقت پیش، من قرار بود در موردش صحبت کنم. هیچ چیزی به اندازه خود چارت گویا نیست، هیچ چیزی، هیچ اندیکاتوری. خود آقای کوپسی هم حتی اتفاقا توی فارکس فکتوری یکی ازش سوال کرده، گفته آقا این تنظیمات RSI تو به ما بده، همین اعدادی که میبینید اینجا نوشته به ما بده، که ایشون در جوابش نوشته برو دنبال خود چارت فقط، این خیلی کار نمیکنه. فقط و فقط شما باید با این دیتیل بازار رو دنبال کنید. چرا اینو زده؟ حالا این آقای کوپسیه به نظر من یه نابغه است و من خیلی بهش مدیونم، حداقل تو زندگی خودم. این چرا ایشون زده اینو زده A؟ بپرسی از خودت چرا زده A؟ حالا آقای کوپسیه، آقای کوپسی باشه، هر کسی باشه، ایشون یه منطقی رو بنا نهاده، طبق اون منطق متر ما اون منطقه، نه آقای کوپسی، متر اون منطقی که خودش گفته. چرا اینو زده A؟ خب اگر اینو ایشون زده A، این اگر A نباشه که به نظر من نیست، شما یه لگ از چارت جا میمونی، یعنی اینجا سل میگیری، مارکت یه پایین میده یه بالا دیگه میده، اینجا تموم میشه. چرا؟ چون این A نبوده سقفش. خیلی از این چیزهایی که بچه‌ها میگن کار نمیکنه واقعا به خاطر اینکه تو با این جزئیات کار نمیکنه. به نظر من بازم برای حسن ختام این EF، این EFB، EFCW، این X، اینم Y، اینجا میخوره چا. این A، دوباره EFB، EFC، این B و اینم C از 5، در مجموع 5، در مجموع موج A. حالا باید یه B بریزه ماکسیموم تا اینجا میتونه اصلاح کنه. اگه این دو با این هم درجه باشه، یعنی این باشه 1، این باشه 2، این باشه A از 3، حالا باید یه B از 3 بریزه و بعد بره C از 3 رو پاس کنم. بریم ادامهش. Again, I will go through this live with you later on. We can also use other indications. As I said right at the very beginning, Elliott wave, harmonic Elliott wave, is not a trading system, it is an indicator. So you'll be using things like momentum divergences to try and match up where your targets are going to be and have them confirmed. And perhaps look for candlestick patterns or just normal simple price patterns, reversal patterns. Right, that was using the spreadsheet. Now we've covered the impulsive section of the wave structure. Now we can look at other types of things. Let's look at expanded flats. This is one where I've seen people try and count expanded flats that are, you take this and multiply it by 150% and you've got a low way down. That does not work. That doesn't happen. Normally, the vast majority of expanded flats occur between 14.6% and 23.6%. It is not impossible to have 5.6% and 38.2%. So the majority, the vast majority occur between 5.6 and 38.2. Every now and then, and you'll get used to it according to the market you trade, you can get as much as 50% expansion in wave EFB, expanded flat wave B, but it's not that common. And then you will look for a 5-wave move. یه چیزی بهتون بگم، این expanded flat به نظر من تمام مارکت اینه. expanded flat تمام مارکت، این یه دیدی که من تمام مارکت توی expanded flat میرم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا مارکت این شکلی حرکت میکنه بعد میریزه؟ این RTM براش خیلی جواب قشنگی داره و اصلا شما میگردی همچین استراکچری پیدا کنی اینجا سل بکاری و وقتی که این اتفاق میفته خیلی آبشاری میریزه.
حرکت بعدی شما نگاه کن. حالا این نزولی من صعودیشو میگم، اینو تو چند بار تو ویدیوهای خودرو تو ویدیوهای قبلی گفتم، این عیناً تکرار میشه. این نقطه اتصال اینجا برقرار نشده بوده. شما فرض کنید یه گره اینجا بوده، این این به این نرسیده، نقطه اتصال برقرار نشده. این اگه هر جا بره یه بار یه زمانی باید برگرده این نقطه اتصال برقرار شه و بعد بریزه. شما نگاه کنید اینجا مثلا فرض کنید A، این B، این C، این موج 5، یه موج A تموم شده. اوکی، مارکت میاد پایین، یه گره اینجا میسازه، بعد زیرش رو میزن. این از نظر RTM این موج بیه که من اینو ساختارمندم کردم، یعنی این شماتیکی دارم میکشم. این موج بیه رفته های آخر رو زده دیگه، پس زدن یا نزدنش برای ما مهمه. اگر بتونه قیمت رو نگه داره که میفرسته بالا، اگر زیرش بخوره باید برگرده با این ملاقات کنه. یعنی شما اینجا حق داری سل بکاری. اوکی، اگه زیر اینو بزن، 1 ریال زیر اینو بزنه، چه کلوز بده چه با شادو بزن. اوکی، شما باید بگردی ببینی آقا این دی پی دیسیژن پوینت کجاه با اون ویژگی هایی که داره. اوکی، این مارکت میاد اینجا، فشار فروش ایجاد شده دیگه، ایزه نمیده به این برسه، میره دوباره زیر خودشون میزنه. تمام عرضه و تقاضا کارا، اینو من تو میگم مفصل تو ویدیو قبلی گفتم، عرضه و تقاضا کارا، اونا که پرایس اکشن کلاسیک ساده کار میکنن میگن اوکی این یه منطقه تقاضا بوده، اوکی این موج بی ما یه منطقه تقاضا بوده، اینجا زیرش خورده، پس این میشه منطقه عرضه، اینجا سل بکار. بازار میاد اینو میزنه به نیت اینکه این نقطه اتصاله با این برقرار شه و اینجا آبشاری میریزه. امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم آزی دلار 5-6% ریخت، دقیقا همین ستاپ بود، همین منطقه تحلیلی بود. پس این استاپ عرضه و تقاضا کاره رو زده برای اینکه به این بخوره. اینم همینه، شما مطمئن باشی اینجا یه گرهی بوده و اصلا تمام ترید میشه همین که شما بگیری این گره ها رو پیدا کنی. فقط توی فرضاً 1 ساعت پوزیشن بگیری، یه دفعه ببینی 400% ریخت، 300% یا برعکس رفت بالا. این مارکت اینجا بهش نرسیده، رفته یه بار دیگه زیر خودش رو زده و اومد تریک زده اصطلاحاً. این تا موقعی که من RTM کار نمی‌کردم خب این خیلی برام کره بود پیدا کردنش، ولی میگم همون باگی که از فیبوناچی گفتم، شما فیبوناچی اینجا به شما اینجا یه پیارزت میده، فراوون پیش میاد. یا باید انقدر استاپتو گل و گشاد بگیری که نزنه که استاپتو نزنه که این اصلا توصیه نمیشه. شما کافیه که انسانی دیگه 1% خطا کرده باشه تو استراکچر. اوکی، پس با فیبوناچی نمیشه، ولی توی RTM یعنی شما اینو این منطق رو ترکیب میکنی با RTM به شما یه پوزیشن انقدی میده واقعا. میگه استاپتم بذار بالای این، اگر اینو زد دیگه زده دیگه. حالا کمیسیون اینا رو هم کم کن، 1 پیپ 2 پیپ، نهایتا استاپ شما میشه 7-8 پیپ. شما دیگه خیلی گشادش کنی میشه 7-8 پیپ. اولین ریوارد شما این زیره RTMی. الیوتی شما اینجا که 4 باشه که اینجا که نمیبندی که، میگی خب اوکی این موج A، این موج B، این موج C، اینجا میبندم پوزیشنم. آربار خدا. این از اینم گفتم. بریم ادامهش رو ببینیم بچه ها. In the expanded flat wave C. But keep those in mind. You take the measurement by taking the distance from the end of the trending move to the end of the first wave, the expanded flat wave A. Measuring that, take those ratios and project them from the end of the trend. And that is where you will find your limits. So, expanded flat wave A is generally 50% or less of the preceding wave. Wave B, most commonly 14% to 38.2% expansion. On occasions a shallow of 5.6 or 9%, rarely 41.4 and even more rarely 50%. Expanded flat wave C will recycle back to the area around expanded flat wave A. It can fall a little bit short sometimes,
Normally it moves just a little bit beyond that, but then you'll look at the suitable retracement according to what wave it is. If you're looking at a wave B, you'll look at a wave B retracement. If you're looking at a wave 4, you'll look at the wave 4 retracement levels. So this is what it would look like. We had ourselves a 5-wave move up in wave A, a correction, 3-wave correction in wave expanded flat wave A, 23% expansion in wave B, and then a correction back lower, the recycling before the larger trend occurred. That there, once we got, this was also a correction, this was a wave A, this was a wave B, we then had 167% projection in wave C, which actually matched with a 50% correction in wave B. So that's another area where you can match the ratios to see where that is going to stop. Triangles. Wave A is generally 50% or less of the preceding wave, and remember it will develop in 3 waves. All complex corrections will start in 3 waves, as I mentioned in the corrective video. Wave B is commonly 76.4% of wave A, triangle wave A. You can get 85%, you can get 90%. So most commonly 76.4%, but on occasions a little bit more. You can even get expanded flat wave Bs in wave B. So you can actually see an expansion in a wave B, in fact in any of the subsequent waves. Wave C is most commonly 66.7% of wave A. So the relationships within a triangle are in alternate waves. So in other words, waves of the same direction. So if wave A moved higher, wave C will move higher. So those are the waves that are related. Every now and then you can get 76% of wave A, maybe a touch more. Exactly the same way as I said that wave C is a relationship of wave A, wave D is a relationship of wave B. And the most common relationship is 66.7, but as elsewhere you can get 76.4%. Finally, wave E can be as short as 38.2% of wave C, or it can be 61%. I tend to find in general the 50 to 58.6% the sort of area to look for overall. So there we go, 50 to 66.7% are the most common stalling points for wave E. Here we had a rally in the FTSE where we had a triangle in wave B of wave 5, wave A, then we had wave A, B, C, D, E. B was 92%, C was 67%, D was actually a shorter 61%, which is a little unusual, but it does happen every now and then. Wave E was 67%, mainly because wave D was quite short. And there you had a nice triangle with wave relationships. Do remember that in Elliott wave, the triangles needn't necessarily have these nice converging trend lines. Sometimes you can't draw them. So a lot of people don't believe in triangles when you don't get those lines, but from an Elliott point of view, they must have wave relationships. خب بچه ها اینجا رو ببینید دوباره این چارت. ای بابا چرا رفت چارت بعدی؟ بذارین یه چند دقیقه بفرستمش عقب. اینجا این چارت اوکی. اینم من دوباره با این مشکل دارم. چرا؟ اینجا رو زده 4 اوکی، اینجا رو زده 3، اینجا رو زده 4 از درجه پایین، A B C در مجموع 5، در مجموع یه موج C، در مجموع یه موج 3، درسته؟ 3 از درجه بالا. این 3 با این 3 یکی نیست طبعا دیگه. بعد زده 4. خب این 4 شما باید ساختار کارکشن باشه. این الان چه ساختاری؟ اینو من دارم واضحا 1 2 3 4 5 رو میبینم. 1 2 3 4 ای بابا 1 2
3 4 5. این که یه موج ایمپالس شما پایینی زدی 4. اینو من چی میبینم؟ این که 3، این که 4، این که A. اینو میزنم EF ها، EF، اینم اوکی. اینو میزنم EF ها کوچولو. حالا من این قلمم بچه خیلی دستم باز نیست که بنویسم. اینو میزنم EF B، EF B. اینو میزنم، این که موج ایمپالس واضحن رو میزنم EF C در مجموع EF B. اوکی، اینم EF C. در مجموع EF A EF B EF C. اینجا شد 3، اینجا شد 4. این موج A از 5. حالا این موج A از 5، این موج B از 5، اینم موج C از 5. اینو من تحت هیچ شرایطی نمیتونم یه ساختار کارکشن بگیرم. این به نظر من 100% ایمپالسه. EF A با حروف بزرگ یعنی درجه بالاتر، EF A EF B EF C EF B دوباره از درجه بالاتر، EF C دوباره از درجه بالاتر. در مجموع این 4، این A، این B و این هم C. این هم من باش نیستم، مگر این دیلیه، مگر ایشون بره مثلا تایم 30 دقیقه بتونه اثبات کنه که آقا این مثلا دبلی چیزیه که من بعید میتونم. این دیگه داد داره میزنه، من کارکشنم. شما این یه کلید خیلی خوب برای خودمه. یعنی من همیشه الان یه چارت لختی رو باز کنم ببینم، میبینم پس زدگی ها، این امواج کارکشن چجوری هن. اگر به این شکل باشه، یعنی یه ساختار کارکشن باشه، حالا من اینو ساده میکشم، دبل باشه، تریپل باشه، مثلث باشه، هر چیزی، فلت باشه که هیچ. اگر ببینم یه موج ایمپالس، الان اینم میبینید، اینم یه موج ایمپالس، پس این A بعدی B'ه، 100% این که سقف اینو نزده و بعدی میریزه، چون اینجا یه موج A تموم شده. 100% میگردم ببینم کجا این الان وقتی که توی موقعیت موج اصلاحی دیگه کارکشنه، یه تک موج، یه موج ایمپالس ببینم، میرم قبلش میگم احتمالا مارکت اینجا پیچیده شده. چرا؟ چون یه موج 5 موجی، یه موج ایمپالس نمیتونه تو جای موج کارکشن قرار بگیره. چرا؟ دوباره این موج ایمپالس احتمالا بخشی از یه ساختار پیچیده تره. برو قبلش رو چک کن، که قبلش هم چک میکنی شما اینجا میبینی که این EF A، این EF B، اینم EF C. بریم ادامهش رو ببینیم. Sometimes you can't draw them. So a lot of people don't believe in triangles when you don't get those lines, but from an elliott point of view, they must have wave relationships. I think it was in first or second video I mentioned a decline in dollar Swiss, where we had a very shallow wave 2. A lot of people, when they see this, will go, how can you count that as a wave 2? And to be honest, you'll not be able to predict it. That's one of the things. If you have a 23%, well, you might just want to say it might be 23%, but you'll never really know until you've seen price continue the trend. So that one will normally be quite, you'll do that retrospectively, and there's not a lot you can do about that. Then you will watch for the A and the B. You'll get the wave C. We had 109.2% and 361.8% in wave 3, so great ratios. Great ratio in wave B. 41.4% in wave 4, which actually we see the sum is less than 80%. So something's wrong there. And I actually, at that point, I was looking for higher, because I was looking for 58.6% to match with that, although the 58.6% was getting a bit too close to that wave B of wave 3. So there was always going to be a lack of alternation in terms of depth of retracement because of this low wave B. So what that says is wave B is going to be
on the deeper side. It wasn't very, very deep, but 61.8%. So it's more than 40-50%. Wave C of wave 5 was 161.8% and wave C was 66.7%. So a beautiful set of ratios within that decline. Could this have been predicted by RN Elliott structure? Well, I've put in what I think might have been what traditional Elliottians would have had here, and we've got 100% pullback in wave 2, wave 1, 2, 3. That was 404%. It's not an enormous distance from 398%, and we did get decent alternation between 2 and 4. Big 94.4% in wave 5, and what really spoiled it was a 441 in wave 3. I just don't see 441, and certainly could you have forecast that? I don't think so. 38%, well, given that was 100%, that's quite possible. But if you look at this and go, well, I have got to make a 5-wave move here, maybe some people will go 1, 2, 1, 2. I don't know how you would have counted that. I just do not know how you would have counted that. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 or something. But it looks very strange. Perhaps you could have counted it as a triangle, maybe. But even then it looks a bit strange. But in the harmonic structure, it was just perfect. I think I showed you this as well. This is an example of how the same wave structure can produce different results between Elliott's technique and the harmonic technique. What we'll do now is just look at this, and we can see the wave structure, and I showed you this before. And we'll look at it with the harmonic wave structure, which is a 3-wave structure. Which is correct? Well, let's look at the ratios. If we take Elliott's structure, 94%, 305%, 53%, that's a huge, nearly 58.6%, that wasn't so bad. 63%, so close to 61.8%, not bad. 92%, 50% in wave 2, 157, so we had a 305 and a 157%, 56%, which is not bad in terms of alternation. 481%, well, that's okay. 32%, okay. 44.7%, not one I'd look for, but I do see every now and then. But really, could you have predicted all those? Personally, I don't think so. Look at the harmonic structure. Wave 2 was 94.4%, 3 was 198.4%, 4 was 33%, and 5 was 76%. An expanded flat, wave B, which was 61.8% from here. Wave A, B, 90%, C was 198.4% of wave A. Correction was 50% in wave 2, so 1, 2, 50% in wave 2. Wave A, wave B was 58.6%. Here was one of the shorter wave C's, 76.4%, matching the 185.4% in wave 3. Pullback in wave 4, 41.4%, which matches very well with the wave 2. Wave A, wave B, a very deep wave B, 138% in wave C, 67% in wave 5, and 161% in wave C. And I called that low precisely because of those ratios. So you can see here, I have told you that the wave ratios are consistent across all wave degrees, all time frames, all markets, and you can see that these ratios occur in so many places. And if you begin to see these ratios consistently repeating themselves, you have a lot more confidence in your wave counts. Measuring deep wave Bs, still very important. We had a shallow one there. We're looking at this one, so 66.7%, 2/3. So what we will be looking for to confirm that as a deep wave B is we'll be looking for the wave 3 to match with a projection in wave C. This is 102%. And actually I do see 102 or 103% quite frequently. Although it's probably just an even smaller retracement ratio, it does happen. But that they match really quite well. We had a 41%
correction in wave 4, which was 76% here, but because this was in a correction, we can accept that because it's still below 120%. And we should expect it, especially in the Canadian dollar. But overall, if we just go through this entire sequence, wave C was 161.8%, wave 2 85.4%, B just over the 41.4%, in wave C 161% and 290% in wave 3, 45% in wave 4, which is a little bit deep. That got just over 120%. But a 67% projection in wave 5. So really quite nice. 85% correction in wave B, which suggests really, yes, we are in a correction. 1, 2, 76% in wave 2, 67% in wave B, and we've been through these already. So you can see, again, these ratios that I gave you right at the start of this video are all present, and they are all valid. And they will repeat themselves consistently again and again and again. Confirming projection targets. Wave C, wave 1, wave 3 and wave 5 all have projections from the same degree and from the lower degree. So in wave C you will have a wave 5. In wave 1 you will have a wave C, i.e. an ABC in wave 1, so you'll have a wave C projection, and you'll have the wave 5 of wave C there. Here you will have 3 projection ratios to confirm: the wave 3 projection, the wave C of wave 3 projection, and the wave 5 of wave C projection. Wave 5 has 3 as well, because you will have the wave 5 projection, the wave C of wave 5, and you will have the wave 5 of wave C of wave 5. If from the higher degree, you may even have another projection, because that wave 5 could be a wave 3 projection. Okay, so there's always projections to be had, and confirming ones. As I said, and I've been through, wave C has internal projections in wave 5. Waves 1, 3 and 5 have wave C projections and wave 5 of wave C. Wave 3 has projections from wave 1, wave C, and wave 5 of wave C. The wave 5 has projections from wave 1 to wave 3, wave C of wave 5, and wave 5 of wave C. So, I think you have seen that I have given you a consistent set of ratios, a structure, and how to use all these ratios. Now I will go on to give you a live example of how to use the spreadsheet, and also how to approach counting a wave, taking a blank chart and beginning a wave count.